Good morning, and I welcome you all to the 6th day of the 99th Annual Conference of the Music Academy, Madras. This morning, in keeping with the topic presented, we have Raga Sudha of the second year of the Advanced School of Carnatic Music, singing the Kriti Saraswati Manohari of Muthuswami Dikshitar in the Raga Saraswati Manohari, set to Aditala. Saraswati Manohari Shankari Sadananda Lahari Gauri. Saraswati Manohari Shankari Sadananda Lahari Gauri. Sarasi Rohakshi Sadashiva Sakshi Karuna Katakshi Pahi Kamakshi. Sarasi Rohakshi Sadashiva Sakshi Karuna Katakshi Pahi Kamakshi. Murahara Sodari Mukya Kaumari Mukava Pradana Kari Modakari Saraswati Manohari. Murahara Sodari Mukya Kaumari Mukava Pradana Kari Modakari Saraswati Manohari. Shankari Sadananda Lahari Gauri. Saraswati Manohari. Akaradhyakshara Swarupini Antahkarana Rupekshu Chapini. Akaradhyakshara Swarupini Antahkarana Rupekshu Chapini. Prakasha Paramadvaita Rupini Pare Tripura Sundari Tapini. Prakasha Paramadvaita Rupini Pare Tripura Sundari Tapini. Prakalpita Prapancha Prakashini Prasiddha Guru Guha Janani Pashini Vikalpa Jatila Vishwa Vishwasini Vijaya Kanchi Nagara Nivasini Saraswati Manohari. Prakalpita Prapancha Prakashini Prasiddha Guru Guha Janani Pashini Vikalpa Jatila Vishwa Vishwasini Vijaya Kanchi Nagara Nivasini Saraswati Manohari. Shankari Sadananda Lahari Gauri. Saraswati Manohari. Thank you. Our first lecture this morning, our first presentation this morning, is by Vidushi Amritha Murali on a comparative study of ragas as handled by Tyagaraja and Dikshitar. Amritha Murali, one of the foremost exponents of the art today, a regular at the Music Academy, began learning music from her grandmother, Shankari Rajam Nagarajan, and then later trained under Srimati and Sri Kedaranathan, K.R. Kedaranathan, both husband and wife being disciples of Sangeeta Kalanidhi Semangudi Srinivasa Iyer. She then learned the violin under Sangeeta Kala Acharya Srimati Rukmini and continued to train in vocal music under Sangeeta Kala Acharyas Srimati Rama Ravi and Sri P.S. Narayanaswamy. Now she is a disciple of our Sangeeta Kalanidhi elect, Vidwan Sri R.K. Sri Ram Kumar. Over to you, Amritha. 45 minutes by the clock there. Thank you.
I request people not to record photograph or videography because, as I said, it'll all go up on YouTube. I also request that at the end of the lecture demonstration, if you're leaving the hall, please take your conversations down with you to the lobby in the ground floor because it disturbs the flow of the second lecture demonstration. Thank you very much. Namaskaram and good morning everybody. My namaskarams to my Guru Sangeeta Kalanidhi designate Vidwan Shri R.K. Sriram Kumar. I thank the President, the Executive Committee, the Experts Committee and the Secretary Shri V. Sriram for giving me an opportunity to present this lecture. The subject of the lecture is a comparative study of ragas as handled by Tyagaraja and Dikshitar. The classification of ragas has been an evolving and interesting journey based on the formula laid down by Venkatamakhin. Two major systems of raga classification emerged, and we have heard in detail about this in some fantastic sessions over the last few days. So I'm going to go straight into the ragas and how they are similar, how they are different, how we can draw a parallel, and so on. So we all know that there are two systems of ragas. One, the Raga system, one, the Melakarta system. Sri Muthuswami Dikshitar followed the Raga system and Sri Tyagaraja followed the Melakarta system of ragas. So I will just mention the fundamental difference between the two systems of ragas because it's important for us to understand why the ragas become different because of this. For the Raga, as it's common knowledge, now all 7 notes have to be present, not necessarily in a linear fashion. And for the Melakarta system, all 7 notes have to be present, but in a linear fashion, a 7 up and a 7 down fashion. So this being the prerequisite for both systems of ragas, we have a fundamental difference there. So I'll cite a few examples in this regard. First, we will take the ragas Vegavahini and Chakravakam, the 16th Raga and the 16th Melakarta. I think we have a double whammy today because for every raga that we are discussing, there are 2 ragas that we're going to be talking about. So Vegavahini is the 16th Raga. So by virtue of that, we don't have a Sari Gama Padani Sa Sani Da Pa Magari Sa pattern. Samagama is very important in Vegavahini. Manidani phrasings like these. But there are a few instances in Ramaswamy Dikshitar's Inka Daira Kunnanu, a composition that he composed on Lord Venkateshwara as a thanksgiving for restoring the eyesight of his son Chinnaswamy Dikshitar. You find a few Sarigama phrasings as the ending leading to the Pallavi. But Vegavahini, we have a magnum opus composition of Sri Muthuswamy Dikshitar, Veena Pustakadharini, immortalized by the Dhanama Bani. Even the beginning of the composition suggests to us that Sarigama is not... Samagama is more important than Sarigama in this raga. Veena Pustakadharini
वीणा पुस्तक वेगवाहिनी वाणीं आश्रये. So, sama tararara nara nara nara. The Daivatam is actually, you find phrasings around the Daivatam in the composition of Krishna Swami Ayya as well. Paradya khila shabda swarupa kasham para sada. Also, yenankayuta pasanida is also very important. The composition Inka Dayaru Rakunanu also starts as Inka Dayarakunanu. So, pasanida pa is again very important. Manida is again also important for Vegavahini. So, you find that just skipping one note there, Sari Gama, skipping that linear approach gives a different flavor to the raga. So you can't say Vegavahini is Chakravakam. Whereas in Tyagaraja's handling in Sugunamule or Yetula Brotu or Telia, Sugunamule Chepukunti Sundara Raghurama, straightforward. Sugunamule Chepukunti Sundara Raghurama, Sugunamule Sarigama Padani Yatula Brotuvo Telia. Again, the Daivatam, the emphasis on the Daivatam, you can see. Sarigama, the composition begins as Sarigama, emphasizing that. So, by virtue of this difference, that the Arohanam Avarohanam need not be a linear fashion for the Raganga Raga, there itself you can see a difference there. Though the notes are the same, of course the Swarasthanas, the notes are the same, but because of the phraseology, it differs. Then we can move on to Raga Kokilaravam and Kokila Priya, the 11th Raganga Raga, Melakarta. Kokila Priya, as Tyagaraja has handled, is fairly, he's used the krama in Sampurna. Dasharathe, Dasharathe, Dasharathe. And then Sarigama Padani Sa, straightforward in the Kirtana. In the Murchana given by Sumaraman Dikshitar for Kokilaravam, he says Sarima Padani Sa Sanida Pamagari Sa Kodandarama Manisham Bhajami Mada is very important. Though the Murchana says Sarima Padani Sa Sanida Pamagari Sa Mada Kodandaramam. Even the beginning is an insight into what we should be using for Kokilaravam. So we have to also understand what the phrases are apart from the Murchana given. So very often we just see the Arohana Avarohana structures and think that the raga is complete with just that. It is not. Even for later on when we talk about major ragas, it's not about just the how the krama is. You have to understand how to use it in the context of the raga and the phrases as well. So moving on to another example, I'm just going to cite a few examples because I want to cover a fair number of ragas today.
So even if it's brief, I'm just trying to give you the major points in all of these ragas. Tarangini and Charukeshi, the 26th Raganga Raga, the 26th Melakarta. Charukeshi, very popular. Adamodi galade ramaya matala, adamodi galade ramaya mata, todu nila, and taranara, tararanana, adamodi galade ramaya mata. Again linear. But Tarangini is a huge, I can say, it's a very beautiful approach to the raga. Though the notes are the same, you can find that Subrahma Dikshitar in his Murchana says, Sariga padani dani da padasa sada pagari sariga magari sa sariga padani da padasa sada pagari sariga magari sa pagari sariga magari sa is very important. Padani da pagari sa sariga magari sa. We have a stunning composition, Maye Tvam Yahi. It is like how Maya is when you actually listen to the melody, very alluring the melody. But Maye Tvam Yahi Mam Badhitum Kahi Maye Tvam Yahi Mam Badhitum Kahi Maye Tvam Yahi Dhyaye Dhyaye Tvamehi mudam dehi mam pahi maye Tvam Yahi. That Padasa Dhyaye Dhyaye Tvamehi mudam dehi mam pahi maye. So, samudaye guru guhadaye sudha tarangini antarangini ma dapagari sarigama. So he also emphasized on dapagari sarigama gari sa, everything is covered. Padani da sa sa pada sa. So all phrases are kind of covered in this composition. And it's the raga name is Tarangini only. We call it sometimes Sudha Tarangini. The Sudha Tarangini comes in the composition, but the raga name is only Tarangini. And like it was mentioned by Sri Ramana in a previous LecDem, this is probably one of the compositions of Dikshitar where multiple charanams are listed. Though he doesn't compose multiple charanams in other compositions, this one has multiple charanams. Moving on, the 22nd Raganga Raga and Melakarta. 22nd Raganga Raga is Sri Ragam. 22nd Melakarta Ragam is Karahara Priya. Amritha, can I interrupt you for a minute with your permission? Yes, sure. This is for the people who are waiting outside to come in. They can hear me on the public address. The hall is full. They can, if necessary, take the back stairway and come to be seated on the stage. We can accommodate around 10 people more. Thank you. No problem. Sri Raga is the 22nd Raganga Raga and Karahara Priya is the 22nd Melakarta Raga.
Similarly, 28th Raganga Raga is Hari Kedara Gaule, 28th Melakarta is Hari Kambhoji. It is interesting that Dikshitar has not composed in Hari Kambhoji and Karharapriya, as these ragas do not figure in this system. But we find compositions of Tyagaraja in Sri Ragam and Kedara Gaule. We have to say that Tyagaraja gave life to Karharapriya and Hari Kambhoji. If not for Tyagaraja's compositions today, we won't have these two ragas in such grandeur. But there is a small difference in the Sri Ragam that we see in both the systems. Sri Ragam in the Tyagaraja Parampara does not carry the Padani Pamari phrase at all. The entire Endaro Mahanubhavalu, Yuktamugadu, Namakusumamula, huge compositions. Not once will you find Padani Pamari there. But in Sri Ragam, in the Dikshitar Parampara, why does it become a Raganga Raga? The clause for the Raganga Raga is that it has to have all 7 notes. Not necessarily, yes, linear, yes, but it has to have all 7 notes. Sorry again, just a little bit of, my apologies, this has never happened before, I'm really sorry. No problem. I request the young children to please come to the front so that the older members can come to the back. Very sorry about it. Problem. Sorry to members of the audience who are here as well. Come children, move here. Come, ipde paidla. Yeah, you should face the presenter, not that side. Face the presenter, not at the audience. Come. You can sit here, doesn't matter. Sri Ragam in the Dikshitar Parampara needs to carry that Padani Pamari. He must have Dikshitar must have included that Padani Pamari phrase to satisfy the fact that it is a Raganga Raga here. But he makes an important note there. It has to be used only once. Uruvatidam padanonu. He makes a very clear note. Whether using the entire, in fact, in Sri Vishwanatham Bhajeham, such a huge composition, Padani Pamari comes only once. Sri Varalakshmi Padani Pamari once. But all his compositions, he includes Padani Pamari except for Sri Mooladhara Chakra Vinayaka, where the Padani Pamari is not seen. सेवक जन पालिन्यै श्रुत पंकज मालिन्यै केशव केवल गुणशालिन्यै केशव हृत्खेलिन्यै Sri Varalakshmi. In Tyagaraja Mahadvajaroha, a huge composition, magnum opus, describing the entire Vasantotsavam of Tyagaraja and Tiruvarur. He uses Padani Pamari in the Anugraha, in the words Anugrahatmaka Pada Darshanam, which happens only once in Uttarayana and once in Dakshinayana, and it's so you can only say it's divine ordinance that it had to be used at that particular in that particular sahitya. Anugrahatmaka Pada Darshanam Pada Darshanam. So again, we can't keep singing sa ni pa ma ri ga ri sa ri ma pa ni sa ri ga ri sa ni pa da ni pa ma ri ga ri. We can't keep singing pada ni pa ma ri just because it's there. Whether we sing alapana, neraval, swaram, it has to appear only once. So, in fact, Kedara Gole, we have Venugana Loluni, we have Karuna Jaladhi, beautiful compositions of Tyagaraja in Kedara Gole. Again, the handling of the Kedara Gole Raga has been pretty much similar in both schools, but there is no Hari Kambhoji in the Dikshitar system. If you look at some of the ragas handled fairly in a similar fashion, major ragas like Shankarabharanam, Todi, Kalyani, Kambhoji, you don't find any major differences in the handling, but there are some important phrasings that I would like to mention in the Kriti Nagalingam Bhajeham in the Raga Shankarabharanam.
Sthula Sukshma Karanatma Lingam. Sari sa sa ni ni pot. We don't usually sing that in Shankarabharanam. We sing it for Kuranji. Also in Kedaram we use it, but not in Shankarabharanam. Sthula Sukshma Karanatma Lingam Sukha Pradayaka Sundaralingam Mula Bhutam Aprakrita-lingam Parigamapa. Again, a beautiful phrasing. Munijanaashtanaagarchitalingam Neelakantha Guru Guhantarangam. That sa has been Purana Purusham Purantakam Raja Rajesha, like how it was mentioned in another lecture. Similar, that sa has been a very common usage. Neelakantha Guru Guhantarangam Nitya Shuddha Kara Vidhrita Kurangam Kalaharam Shiro Vidhrita Gangam Karunapagam Vijitanangam. We spoke about Sapasa yesterday. This is a very beautiful example. Karunapagam Vijitanangam Neelakantha Guru Guhantarangam Nitya Shuddha Kara Vidhrita Kurangam Kalaharam Shiro Vidhrita Gangam Karunapagam Vijitanangam. That Sapa comes twice. Karunapagam Vijitanangam. And in of course, that is a phrasing which has been used across Tyagaraja's compositions, Dikshitar's compositions. Also, there is one Jaru in Sadashivam Upasmahe which Murali Sarin, phrasing which I don't see in a Tyagaraja composition. And ragas like Todi, pretty much similar kind of handling, but there is only one composition, Kamalambike, mentioned in the Pradarshini. But yeah, Tyagaraja has given us a huge corpus in Todi, starting from the Shadjam to the Tarasthai Shadjam, a composition beginning on every note is a huge corpus. But the handling of the raga is pretty much similar. Kambhoji, again, you find... Raju Vedale Juta Murare Dasharathi Rila Karuna Judavam Mainga Kadanu Varikinma Jesina Dellamarachitivo Dachukovalena Nidaya Ravale in on the Nishadam Koluvamaregada Tarasthai Shadjam. So one composition, there are many more. Just an example of one composition on starting on each of these notes. Kambhoji, again, handling is pretty much similar, but there are certain phrases like in the Shri Valmika Lingam Chintaye Shivardhangam Magapada, and that Magapada is emphasized very beautifully. And Tarana, you find it in Kashi Vishweshwara, you find it in the Kamalamba Avaranam as well. So it's some kind of a motive that I feel that he has incorporated in three of these compositions. And
huge ones, all in Khandajati Atatalam. Why Dikshitar chose to compose 3 in Khandajati Atatalam in Kambhoji, we don't know. And also in Sri Subramanyaya Namaste, Taraka Simha Mukha Sari Maga. We generally associate this phrase with Yadukala Kambhoji, but this is an example for us that there are common phrasings for these ragas, that we should not isolate them and see and say this is Yadukala Kambhoji, this is Kambhoji. It has to come in context and you have to hear the raga in entirety. Also, Taraka Viranuta Guru Guhaya Ajnana Savitre Viranuta Samagama. You find it in the Avaranam also. So these are some beautiful phrasings that you find in Kambhoji in the Dikshitar compositions. Moving on to Riti Gaula. The 20th Raganga Raga is Riti Gaula. 22nd Melakarta is Kharahara Priya. But Riti Gaulai of the Tyagaraja Parampara or Tyagaraja school of ragas is listed under Kharahara Priya. By virtue of being the 20th Raganga Raga, Riti Gaula carries the Shuddha Devatam here. It is not that Nari Riti Gaula carries Shuddha Devatam and Riti Gaula carries Chatushruti Devatam. Both are Riti Gaulais, but in different schools. Nini da ma gari gama nini sa sa nini da ma gama pada ma gama gari sa ni pa ni sa gari ni sa gari ni sa sa ni da ma ni sa ni da ma gama pada ma gama gari sa is Riti Gaula, the Dikshitar Parampara. We have a very beautiful composition, Shri Nilotpalanayike. Shri Nilotpalanayike Jagadambike Shri Nagara Nayike Mama Varadayike Shri Nilotpalanayike Jagadambike. That's the Pallavi. Subramanya Dikshitar also mentions a note here that the phrase Nipa Ninisa has to be sung only in the Mandra Sthai. Dina Janarti, Yanupallavi. Dina Janarti Prabhanjana Riti Gaurave. Raga Mudra coming in here. Deshika Pradarshita Chidrupini Nata Bhairave. You see how that one note change makes a world of difference to the flavor of the melody. Deshika Pradarshita Chidrupini Nata Bhairave Anandatmanubhave Adriraja Samudbhave Sunasharari Vaibhave Jnana Sudharnave Shive Shri Nilotpalanayike. So there's also Chittaswaram for this composition. Ni ni da ma ga ri ga ma pa da ma ga ri ga sa sa ni sa ni pa ni sa ga ma ni da ma ni sa sa ga ma ga ri sa ni sa ga
sa ni ni sa ni ni da ma ga ga ri sa ni pa ni sa ga ga ma shri ni lotpala naike. So this Chitaswaram also gives us a fair idea of how the raga should move, the movement of the raga, and how the Shuddha Devatam should be used, and the different kinds of phrasings as well. Also in the Vitanka Tyagaraja Mohita Vichitra Leele Shankari Kripalavale Hatakamaya Chele. That Vitanka Tyagaraja Mohita. I find that the melody and the Sahitya go together so beautifully there. The Shuddha Devatam emphasizing that Sahitya very beautifully. The common Riti Gauda that we are all used to hearing in Tyagaraja's compositions. Chera Rava de Mira Ramaya Chera Rava de Mira Chera Rava de Ragaratna Malika Che Ranjillu Nata Harishata Ragaratna Malika Che Nini sa ni da ma gari gama nini sa ma gari sa ni ni da ma gari gama nini da ma gari gama pada da ma gari gama gari sa badalika. You find that even Tyagaraja emphasizes that the nipa nini sa so important in the mandrasthai. Bale the nini sa so badalika di ra Puvalim Chave Vada Vika Di So when we say Riti Gaula, we have to, if we are presenting Sri Nilotpana Naike, it is only right that we present it in this way with the Shuddha Devatam. Moving on to the Raga Saraswati Manohari. Raga Sudha sang the beautiful composition Saraswati Manohari. Saraswati Manohari in the Dikshitar Parampara is listed under Shankarabharanam, whereas Saraswati Manohari of the Tyagaraja school is under 28th Melakarta Harikambhoji. It's very, the Murchana given is Sari Gama Dada Nisa Sani Da Pama Gamarisa. But Subbarama Dikshitar mentions that the Prayoga Danisa shown in the Murchana Arohanam is not seen in the Gitas or Tanas or Kirtanas specifically. Saras Sanida Pama Darisa Sanida Pama Madasa Madarisa Sanida Pa Magamarisa Sanidari is very important. In this composition Saraswati Manohari, you also have to note that all the Re's in the Pallavi fall on Rishabham. I'll just play a small snippet of Srimati T. Brinda rendering this composition. Saraswati Manohari So, Saraswati, sorry, I'm singing this. Saraswati Manohari Shalkari Sadanandalahari Gauri
So, Sarasi Ruha. Basically, this line, all the Re's fall on the Rishabham here. Ni sa ni da pa ma da ri is very important for this raga. Da ni da sa, also phrasings like that. Whereas in the Saraswati Manohari of Tyagaraja Swami, we have the evergreen composition. Yenta vedukundu raghava pantamela ravo raghava sadani pa magari sariga sariga mada sadani pa magagari sa. A small snippet of Sri Mushri Subramania rendering this composition. Continue listening to this. Thanks to paucity of time, I have to move on. So moving on to Deva Kriya. Only God knows why there are two ragas which are completely different with the same name. Dikshitar's Deva Kriya is Sada Sarima Pada Sa Sada Ma Pa Mari Sa Sada Pa Mari Sa, similar to Shuddha Saveri of the Tyagaraja school, but you Madama Pa Marisa. This phrasing is Srishti Sthiti Vilaya Tirodhana Nugraha Karana Kriya Khelanam Sada Marisa. Rimapada is Ragadhirahita hridaya vibhavita suramuni pujita. We think today Shri Guru Hatariyashmam is a very small composition, children can sing it, but it has so much of raga to offer us. Shri Guru Guhatarayashmam Sharavana Bhava Shri Guru Madapa. Again, important there. Ragadhirahita damapa hridaya vibhada marisa suramuni pujita Tyagaraja kumara tapatrayahara kumara sapa madama pa marisa. So very seems to be very important for Deva Kriya. But interestingly, in the composition Sri Vatukanatha, this Dhamapa is not seen in the entire composition. It is pretty much like how Shuddha Saveri is being handled by Sri Tyagaraja. You don't find Madhamapa or Sadamari. So you don't find a phrasing in that in the composition Sri Vatukanatha. Deva Kriya of Tyagaraja Swami is a completely different raga, a janya of Karhara Priya. Sarima pani sa sani dani pa magari sa nati mata marachitivu. I'll just play a small recording of Vidwan Shri D.K.J. Raman rendering this composition. Nati mata marachitivu Ramachina 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 nati mata marachitivu So now I said Shuddha Saveri is similar to Deva Kriya of the Dikshitar Parampara.
Shuddha Saveri, as we all know, Darini Telu Sukunti Sarima Badasa Kalaharana Melara Hare. But Shuddha Saveri of the Dikshitar Parampara carries the Shuddha Rishabam and Shuddha Devatam. Sarima Padasa Dapa Marisa. There is a composition which is not there in the Pradarshini. Ekamreshana Ike Shive Shri Kamakshi Sarima Padasa Dapa Marisa. It's Shuddha Saveri of the Dikshitar Parampara. Kalavati. Kalavati is the 31st Raganga Raga in the Dikshitar school. Marisa Padanida Padasa Sanida Pamaga Marisa Kalavati Kamala Sanayuvati Kalyanam Kalayatu Saraswati Kalavati Balati Balamantrarna Rupini Bharati Matrika Sharirini Padanida Padasa Sanida Pamagamari is Kalavati here. Whereas Okapari Judaga is completely different. Sarima Padasa Dapa Maga Sarisa Okapari Judagarada Yenadujud Tunu Sarima Padasa Dapa Maga Sarisa. No connection, both ragas. There's also Kalavati in the Hindustani system as well. So 3 Kalavatis we have. Moving on to Narayani. Narayani in the Dikshitar Parampara carries the Kakali Nishada, again listed under Shankarabharanam, whereas Narayani of the Tyagaraja system is listed under, sorry, it is by mistake written as Kararapriya. That should have been Harikam Bhoji. Rama Nive Gani. Sarima Padasa Nidapa Marisa. Rama Nive Gani. No, fairly straightforward. Bhajana se yumarga munujupave parama bhagavata bhagadeya sad bhajana se yumarga rima padasani dapa marisa. Straightforward. But Narayani in the Dikshitar Parampara is a little complex. Sarima gari gama padasa sani panida pama pamagari sa is the murchana given. But Sani Pamaga Padasani Panida Pamaga. I'll sing the composition. There's a beautiful composition, Mahishasura Mardini. Mahishasura Mardini Namami Mahishasura Mardini Namami Mahaniya Kapardini. This is the Pallavi. Mahishamastaka Natana Bheda Vinodinim Modinim Malinim Maninim Pranata Jana Saubhagya Janani Mahishasura Mardini Gapadarisa Sani Pani Pada. All phrasings like Sani Padari. So you have to understand the phrasings to understand the raga completely. Moving on to Manohari, we have 2 beautiful compositions of Dikshitar, Kanjadala Yatakshi, Shankaram Abhirami Manoharam. Shankaram Abhirami Manoharam, listed under Ganga Tarangini. Sani Dapa Magasa Gama Pani Sani Dapa Magasa. Whereas Paritapa Mugani of Tyagaraja under Karahara Priya. Sari Gama Padasa
పరితాపముగనియాడిన పలుకుల మరచితివోన పరితాపము పద సదప మగరి సరిగమ పద సదప straight forward. But Kanjadalaya Takshi, again there are two patantrams. We'll have maybe one line of Srimati Patama rendering Kanjadalaya Takshi in rendu kalai. Kanjadalaya Takshi Sorry, there's no time I have. Kanjadalaya Takshi. We also hear it today. I just want to cover two important ragas definitely. Kapi and Hindolam. Today we hear in the Saukyamanine, Sundara Dasharatha, we hear a lot of compositions. But Kapi is listed under Sri Ragam, the 22nd Raganga Raga. A Murchana, if you have to give Sariga ma padani sa madani sa sani paga mari sani pa maga mari sa. So there is an apparent flavor of Kannada in the Kapi of Dikshitar, whereas the Kapi of Tyagaraja Swami, we find there is an apparent flavor of Darbar. In Anyayamu Seyakura, Sarigama Padani Sa Sada Pa Pamaga Marisa. I would like to thank Vidushi Srimati Rita Rajan for giving me insight about Kapi. She sang both Kapis beautifully and showed me. I'll sing Venkatachalapati and also play just one small snippet of Vidwan Shri Ramnath Krishnan rendering Anyayamu Seyakura. You will understand how you can see a flavor of Darbar in the first in the Pallavi itself. Venkatachalapate ninu nammiti vegame nanurakshiyu maya pankajasana pramukhadi vinuta padamuna shayilchina varikella sankatamulu dirchi sampadalichi mangalam porundiya pulivalathil vilangum Venkatachala dasanipa. The beginning itself is interesting. So paga marisa, a flavor of Kannada there that we can see. I'll just play Anyayamu Seyakura. Anyayamu Seyakura, Anyayamu Seyakura, Rama, Anyayamu Seyakura, Rama, Anyayamu Seyakura. This also has Kannada. I'm not saying it doesn't have tinges flavor of Kannada. There you find a tinge of Darbar. What Mami actually told me is the Upanga Kapi is a mixture of Kannada and Darbar. In the Dikshitar system, it is more towards Kannada. In the Tyagaraja system, it's more towards Darbar, if that can make any sense. Then Hindolam, of course, we all know Hindolam, very popular. Sagamadani sanida magasa samajavara gamana tara. But Dikshitar school, the Manida Nisa is very important. There is no Madanisa. It's
only mani da ni sa sa ni da ma. Maybe because it takes the flavor of Riti Gaula. If you can remember Shri Nilotpala Naike, the flavor, the Nishada flavor, I feel Hindolam has completely absorbed. So Nirajakshika Makshi Nirada Chikure Tripure Nira. So it could have well Tripure Ni could have been that, but to mani, to emphasize on the mani danisa, he finishes on ma and starts on the nishadam. Shauri also, I have to sing the starting of the charanam. Gauri Hindola Dyuti Hira Mani Maya Bharane Saga. We sa ma, it will be a natural orientation. We will not think of singing saga at all, but the starting is so beautiful. Shauri virinchi vinuta shiva shakti maya navavarani. 3 times in the same line. Manida, please sing Manida Nisa. I mean, it's like it's a pointer for us. 3 times in the same line. Even the Chittaswaram is completely I find the ragas more knee. So instead of stopping on that's a different flavor. The knee takes a completely different flavor. Of course, there are bigger ragas. I'm concluding. Yes. Bhairavi, Ananda Bhairavi, Sahana. I think they all require separate lecture because they are huge ragas. The common Bhairavi, the Bhairavi should be sung with the Shuddha Devatam in the ascent. Ananda Bhairavi again. Even Subharam Dixon makes a note saying, today we all are using Panchashruti Devatams galore. It should not be sung like that. And but it should be sung only with the Shuddha Devatam. Of course, Anike Telekapote, we have so many compositions of Tyagaraja and Dikshitar and Bhairavi and Ananda Bhairavi. Sahana also. The Sadharana Gandhara in the ascent, but Sariga Mapa Madani Sa or Parigamapa, only there the Antara Gandhara is used. Ishana Adi Shivakara Manche Shivakameshwara Makaste Namaste Namaste Gauri Rimagasa Anora Prayoga Irukanga Shri Sharada Dari. Because I think the Sadharana Gandhara existence makes the replane here. You can't oscillate it as much. Of course, the common Sahana that we hear, we are all very cognizant. There are many ragas, Deva Manohari, only with Pani Nisa, no Pada Nisa, and more. Salaka Bhairavi, for instance, is very different. Riga Magari, Sada Pasa, all phrasings like that. Rigama is very important for Salaka Bhairavi. You can also see the Morchana given by Subharam Dikshita. Vivadi whole subject was covered yesterday. Similar kind of handling I can say, but not in a Sampurna fashion. But the Vivadi note I feel has been handled in a similar way by both Tyagaraja and Dikshitar. Bhogachaya Nata, Vagadhishwari, yes, but Tyagaraja has also composed in Chaya Nata, Idi Samayamura. So I would like to, there are many more ragas, Ahiri and all are a huge ocean. They require one full session. This is just a bird's eye view into the differences that we can see. There are many more ragas and this is not an exhaustive collection. Both the systems have their own grandeur and we are extremely fortunate to have received such monumental compositions from both of these composers. This helps us understand these ragas in deeper connotation. And they were definitely aware of the other school of thought because we find their mention of the ragas in Dikshitar's compositions, Shulini, even Riti Gaule for the matter of fact. So the points for us to take away is that
the more compositions we learn in these ragas, it'll enhance our vistas of creativity. It'll become a stronger foundation for Manodharma, and it'll help us understand the paramparas or the schools of ragas more clearly. Yeah, thank you for giving me this opportunity. Thank you very much. Thank you, Vidushi, Amritha, Murali. Members of the experts committee, Dr. Rama Kausalya. பிரமிப்பாக இருக்குது, ரொம்ப பிரமிச்சு போக வேண்டியிருக்கு. எவ்வளோ காம்போசிஷன்ஸ், ஒரு தி சிஷ்யா ஆஃப் எ கிரேட் டீச்சர். மனசுக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆகிறதுக்குள்ளே அடுத்ததுன்னு சாரி மாமி, எவ்வளோ கொடுத்தேள் எல்லாமே. நல்லா நாளைக்கு யூடியூப்பில் பார்க்கலான்னு தோணித்து எனக்கு. அவ்வளோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கா எல்லாமே. தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் சச். ஒன்று கொஸ்டின்ஸை ஒன்று எனக்கு ஒன்று மட்டும் தோணிட்டு இருந்தது. இந்த ஹிந்தோளத்தை சதுஸ் தெய்வதம் இப்போலாம் வரமுன்னு சொல்கிறேன். ஆனால் அப்போல்லாம் அது ஹிந்தோளத்துக்கே அந்த சதுஸ் தெய்வதம் உண்டு அப்படின்னு தான் பெரியவாள்லாம் சொல்லி கேட்டிருக்கேன். ஆனால் அதுக்கு வரமுன்னு இப்போ அதுக்கு பேர் சொல்கிறேன். ஆனால் சதுஸ் தெய்வத்தை வச்சு இந்த தியாகராஜ கீர்த்தனை கூட நான் பாடி நான் கேட்டிருக்கேன். அங்கே திருவியார்கிட்ட கேட்டிருக்கேன். அதெல்லாம் அது ஒன்று மட்டும்தான் எனக்கு சொல்லணும்னு தோணித்து. ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். அவ்வளோதான் சொல்லி தோணித்து. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. சங்கீத கலா ஆச்சாரியா டாக்டர் ஆர்.எஸ். ஜெயலக்ஷ்மி. வெரி குட் ப்ரெசன்டேஷன்மா. நிறைய இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்தது. அதாவது எல்லாருக்கும் இது தெரியணும். அதுக்காக இந்த மாதிரி லெக்சர்ஸ் வச்சா தான் போய் சேரும். பாடுறச்சே நோட்டீஸ் பண்ண மாட்டா, பேசுறச்சே பாருங்க கூட்டமே கச்சேரியை விட இதுக்கு தான் நிறைய வரும். அந்த அளவுக்கு கேட்குறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்கா. எனக்கு ஒரே ஒரு கொஸ்டின், இந்த வேகவாகினி தியாகராஜரும் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஆமாம், செல்லகநாதோன் காம்போசிஷன் இருக்கு. அது சொல்ல மறந்து போயிட்டேன், சாரி. Anyone else from the experts committee? Dr. Sumitra Vasudev. Let's just first thanks for a very beautiful presentation. Thank you. வேகவாகினி தான் ஆக்சுவலி ராமசுவாமி தீக்ஷிதர் சொன்னேன் இல்லையா, சரிகமாவும் யூஸ் பண்ணியிருக்கார், சமகமாவும் யூஸ் பண்ணியிருக்கார். பட் தீக்ஷிதர் மோஸ்ட்லி. ஸோ ஒன் பிரயோகம் விச் சீம்ஸ் லெஃப்ட் அவுட் பை தீக்ஷிதர் பட் ஹேண்டில்ட் பை ராமசுவாமி தீக்ஷிதர்னு ஒரே ஒரு பிரயோகம் வந்து இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. அதாவது ஹரி ஹரி ஏ மணி அது தீக்ஷிதர் ஏனோ அவர் அதை எடுத்துக்கல. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த வென் ராகாஸ் zigzag between different composers and their own styles and ideas. So I just wanted to supplement that. Thank you. Yes, Vidwan M.S.N. Murthy. Namaskaram, you have beautifully presented the topic. Thank you, sir. Thank you. Regarding the Darbar flavor in Kapi, I find the Nityarupa of Tyagaraja is listed as Kapi in the books, but sung in Yes, sung in Darbar both, only. yeah. Probably this is the reason that has fully converted to Darbar. Yeah, true. And again, Karahar Priya and Sri Ragam, you mentioned Daivatam. Dikshitar satisfied himself with the Daivatam for not having composed in Karahar Priya. I find Rudra Priya is more appropriate and closer to Karahar Priya. Yeah. Thank you. It was a beautiful presentation. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Sri Murthy. Anyone else? Members of the executive committee? Dr. Pantula Rama. Regarding Srini Lokpalanayake, at the outset I would like to congratulate you for such a mellifluous and such a fluent presentation. Thank you so much. And I mean, it can happen only if you have internalized all this, not because you have books in front of you. So, regarding Srini Lokpalanayake, I think it is intrinsically signaled that it is the genia of Nata Bhairavi when he says Nata Bhairave. I mean, setting apart the discussion that it is Nara Bhairavi or Nata Bhairavi or anything, but when he says Nata Bhairave, maybe he is signaling to that's the because fact he that was, it I think, is cognizant of the other Yes. school in Yes, like yes. Deshakshi, yeah. Kirtana. So maybe he left some history there to say, see, this is there. The proof Definitely that he's it is mentioned these Nata things, Bhairavi. So propitiated I from just Bhairava felt it also. might be a signal to say that it is Suddha Daivatam there.
Just a Thank supplement. you. Yeah. Thank you. Vidwan Bharat Sundar. Thanks, Akka. It was really nice. I just have one question. Both of them lived around the same time. You said they followed different schools of thoughts. Keeping that aside, there are raga names that are similar. Phone. There are raga names that are similar. Is there a possibility that Tyagaraja's songs, especially in ragas like Riti Gaule, were sung in Shuddha Devatam and later it got transformed into the Devatam We too? don't know because Varnams also have a semblance of the Shuddha Devatam. The Atatala Varnam they sing has a semblance of the Shuddha Because Devatam. the overall structure seems to be the same. Yeah, the structure wise that the phraseology also is kind of similar. So Only the because of pada is also the same. similar. Could be. Is there a possibility that, because there are a lot of ragas having the same name, Probably. but even there is an article by Sri K.V. K.V. Ramchandran, Ramchandran in the I don't know if Music you've read Academy it. Journal. Probably. It throws a, like, பெரிய Pandora's box open பண்ண மாதிரி இருக்கும். But thank you. Thanks a lot. Thank you. just Dr. have one Sumitra point. Vasudev again. Yeah, sorry. But in the Amrita, would Riti you like to Gaula, respond to what Bharat said? Is there I anything? said probably because we the phraseology is kind of similar, so there could have been. We don't know whether it changed or not. So yeah. yeah, but regarding that, on the Riti Gaula question or that point, so Malava Shri of the Dikshita Sampradayam looks very, very similar to the way we sing Riti Gaula today. Sagagama Ninisa Panida Nisa Nida Mama Gagasa Nida நீதபாலாம் இருக்கு பனிதனிசா இருக்கு பட் ஒரு ஃபீல் அப்படின்னு பார்த்தா there is a lot of similarity so ரெண்டு ராகத்தோடைய ஒரு கான்ஃப்ளூயன்ஸா கூட வந்து you know when things happen so அது அந்த மாளவஸ்ரீயானா it has a particularly similar feel to the Riti Gaule of today அப்படிங்கிறது is what I wanted to say. I think Sangeeta Kala Acharya Srimati Suguna Vardachari wanted to add. அமீர் கல்யாணி ரெண்டு பேர் தியாகராஜரும் இருக்கு தீக்ஷிதரும் இருக்கு. Do you find any similarity or? I think Bharat spoke in detail about Amir Kalyani the other day. Bharat Sura, I didn't attend the. Anyway. I find Mami நம்ம அந்த டிஃப்ரென்ஸ் இன் ஹேண்ட்லிங் இருக்கான்னு சொல்கிறதோட பரிமளரங்கநாதம் பஜே ஹம் எனக்கு ரெண்டு பரிமள ரங்கநாதமும் தெரியும் ஸோ அதனால் ட்ரைங் டு மேக் பீஸ் வித் இட் மை செல்ஃப் சாரி வீர நூத்தம் பரின்னு ஃப்ரேசிங் இருக்கா அந்த மாதிரி ஒரு மானமொழி ஏதாவது வீர அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி எனக்கு அந்த மாதிரி நான் கேட்டதில்லை மானமூ லேதா அப்படி வருமே ஒரு எக்ஸ்டெண்டடாக ஒரு ஜாருவோட பாடுற மாதிரி எனக்கு அந்த மாதிரி கேட்டதில்லை மேபி அதுதான் ஆல்சோ இஃப் யூ ஜஸ்ட் வில் கிவ் மீ 1 செகண்ட் நான் அதை பாடி காமிக்கிறேன் ஒரே நிமிஷம் சாரி ஜஸ்ட் 1 மினிட் வாங்க பாடி சாரி இன்னைக்கு சரி வீரநூதம் பரி பாலித பக்தம் புண்டரீகாங்கெல்லாம் கொஞ்சம் கல்யாணி மாதிரி ஃப்ரேசிங்ஸ் பாடுறோம் ஆல்சோ நீங்கள் குரு குஹ விதிதம் விதிதம் சததம் சககா கபா கபாபா அந்த மாதிரி குணி ஜன முதிதம் சததம் அந்த பரமே கமரின் படம பரமேஸ்வரம்
ரமேஸ்வரம் மேஸ்வரம் ஈஸ்வரம் அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரேசிங் இருக்குது. அது கொஞ்சம் ஸ்லைட்லி நயனம் இந்த நீ அந்த மாதிரி ஒரு அவ்வளோ ஆப்வியஸாக நம்ம மானமுலேதாவில் பாடுறது இல்லையோன்னு தோன்றுறது. அவ்வளோதான். ஐ டோன்ட் நோ இஃப் தேர் ஆர் எனி அதர் பாடம்ஸ் ஆஃப் மானமுலேதா விச் ஆர் லைக் தட், பட் ஐ ஃபீல் தட் இந்த மாதிரி ஒரு சாயை யூ டோன்ட் சீ தட். ஸோ மேபி தட் இஸ் அ வே ஆஃப் ஹரிதாஸோட. ஆமாம், ஹரிதாஸ் அது கொஞ்சம் மேபி சிமிலாரிட்டி இருக்குது. ஆனால் அதில் யமுனா கல்யாணி கேட்குறீங்களா? அது பெரிய ஓஷன் மாமி. ஹரிதாஸில் ஜம்பு பத்தேலையும் ஐ மீன் யூ கேன் ட்ரா பேரலல்ஸ் பட் தேர் ஆர் ஆல்சோ டிஃப்ரென்சஸ். அந்த மாதிரி தான் சொல்லணும். ஃப்ரேசிங்ஸில் நிறையா சிமிலராகவும் இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்குது. இதில் அகெயின் லைக் நம்ம சொன்னால் நேற்றுக்கு அந்த சாப்பாசா டிஸ்கஷன் வருது. ஐ திங்க் லாட் ஆஃப் ராகாஸ் ஹேவ் சர்வாஷா பரி கமலாபாவனத்தில் பாடுறோம். அந்த மாதிரி இதுலேயும் ச ச ச க க க பா 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 இந்த மாதிரி ச பா சா நம்ம பிளெயின் நோட்ஸ் டிஸப்பியர் ஆகலை நம்மளுக்கு. ஆக்சுவலி இட்ஸ் ஹவு வி இன்கார்பரேட் இட் இன் தி ஸ்கீம் ஆஃப் திங்ஸ்ன்னு தான் சொல்லணும். If there are no further questions, I'll pass on the mic to the Sangeeta Kalanidhi elect Vidwan R.K. Sriram Kumar. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். சாஸ்திரத்தில் ஒரு ஒன்று சொல்லியிருக்கு, அவளோட குழந்தைகளை ஸ்தோத்திரம் பண்ணக்கூடாது, அவளோட சிஷ்யால ஸ்தோத்திரம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கு. அமிர்தா விஷயத்தில் ரெண்டுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆறா. அதனால் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறத விட ரொம்ப உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். ஸோ ஷி நீட்ஸ் ஆல் யுவர் பிளெஸிங்ஸ் அண்ட் but all this apart, she has always been a very passionate student of Carnatic music, of music. சின்ன வயசுலேருந்தே ரொம்ப நிறையா சங்கீதத்தை தவிர வேற ஒன்றுமே அவளுக்கு சிந்தனையே கிடையாது. ஸோ ஐ திங்க் that passion and that dedication to the art form has brought her so far, and her devotion to the art, her devotion to all her teachers who have taught her, and I think that has brought her where she is today. And yes, நிறையா இன்னும் நிறைய இருக்குது ஆக்சுவலி சொல்கிறதுக்கு. ஸோ இவ்வளோலாம் கவர் டைமில் இவ்வளோ தான் பண்ண முடியும். அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்லி அந்த சரஸ்வதி மனோஹரி அண்ட் நாராயணி இருக்கே, அது ரொம்ப தீட்சிதர் இன்னொரு இந்த பூர்ணச்சந்திர பிம்ப விஜயவதனேன்னு ஒரு ராகமாலிகா பண்ணியிருக்கார். 6 ராகம், அதில் எல்லா ராகமும் சங்கராபரண ஜன்யமாக தான் இருக்குது. பூர்ணச்சந்திரி காலேருந்து ஆரம்பித்து அதுலேயும் சரஸ்வதி மனோஹரி, அதுலேயும் சுத்த வசந்த அண்ட் நாராயணியும் ஃபீச்சர் ஆறுது அது, அப்பார்ட் ஃப்ரம் தி அதர் ராகாஸ். அண்ட் அதர் திங், கஞ்சதலாயத்தாட்சி எங்கள் பட்டமா பாடியிருக்கா. திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி 2 கிருத்திஸ் தட் ஷீ லேர்ன்ட் டைரக்ட்லி ஃப்ரம் அம்பி தீக்ஷிதர். கஞ்சதலாயத்தாட்சியும் அண்ட் பாலகோபாலும் ரெண்டு தான் அம்பி தீக்ஷிதர்கிட்ட அவள் நேராக கற்றுண்டா. And this rendition is very, very, very distinctively different and it's a very beautiful rendition. I really wish she could have played it longer. And அதே மாதிரி என்ன புரிஞ்சுக்கணுன்னாக்கா வெரி 2 பரம்பரையிலும் தியாகராஜ சுவாமி நம்மளுக்கு இவா 2 பேர் இல்லைன்னா இத்தனை ராகங்கள் இல்லை இன்னைக்கு. தியாகராஜ சுவாமி இல்லைன்னாக்கா ஒரு ஹரிகாம்போஜி கரஹர பிரியா இல்லை இல்லையா. அதே மாதிரி எத்தனையோ இப்போ தீட்சிதர் இல்லைன்னாக்கா எத்தனையோ ஸ்கேல்ஸு இந்த மாதிரி ராகங்கள் இருக்கட்டும். ஒரு சின்ன சின்ன ஸ்கேல், ஒரு மாஹுரி, ஒரு நட்டாபரணம். தியாகராஜா இல்லைன்னாக்கா ஒரு ஜெயந்த சேனா, ஒரு பகுதாரி, காப்பி நாராயணிலாம் இன்றைக்கி ரொம்ப பிரமாதமாக நம்ம பாடுறோம். அவளோட விஷன் அது. அந்த விஷன் ஆஃப் தி ராகா எப்படி ஒரு 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 ஸ்கேலை ஒரு சிந்தட்டிக் ஸ்கேலாக இருக்கட்டும், ஃபார்முலாலேன்னு வந்த ஸ்கேலாக இருக்கட்டும், பூர்வ பிரசித்தமான ராகமாக இருக்கட்டும், how they approach the raga, what the kind of vision that they have for the raga. இப்போது சங்கராபரணத்தில் சொன்ன அந்த சாணி நீ நிற்கிறது எல்லா கீர்த்தனத்துலையும், கமலாம்பா நவாபரணத்துலையும் சரி, தட்சிணாமூர்த்தியில், அப்புறம் அக்ஷயலிங்க வைபவில்,
எல்லாத்துலேயும் அந்த நிஷாதத்தில் போய் அப்படி ஒருத்தவங்க ஸ்ரீ கமலாம்பிகய அங்கே போய் நிற்கிறது. கடாக்ஷிதோஹம். ஸோ நாகலிங்கம் பஜேஹம்ல. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவர் ஆஃப் தி ராகம். இப்போ ஓரங்கஷாயி எடுத்தோம்னாக்கா அந்த சரங்க தருடு ஜோச்சி கைலாச சரங்க தருடு இந்த ஒரு லைன் போகிறோம் காம்போஜிக்கு. It opens up such a huge vistas of creativity. At the same time, when you look at Dikshitar's compositions, we see and the இது ஒரு மோட்டிஃபாகவே வச்சுன்னுட்டார். எல்லா கீர்த்தனத்துலையும் இந்த மோட்டிவ் ரிப்பீட் ஆகிடும். அண்ட் தாரக தாரக சிம் இப்போ நம்ம தள்ளி பாடுறோம், அது ஒரு இப்படி ஒன்று இருக்குது. பட் சா தாரக சிம் இந்த மாதிரி இந்த சரிமாக பிரயோகம் சமா இந்த சகுங்குமதிலேபனையை ஸோ எல்லா கீர்த்தனத்துலையும் அது ஒரு மோட்டிஃபை. ஸோ அந்த மாதிரி எத்தனையோ ராகங்கள் இவ்வாறு தியாகராஜாவும் தீக்ஷிதரும் நம்மளுக்கு கொடுக்கலனாக்கா இத்தனை ராகங்களில் ஷியாமா சாஸ்திரிகள் அவர் ஒரு 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 செட் ஆஃப் எத்தனையோ கீர்த்தனங்களுக்கு நம்மளுக்கு கிடைக்கலையோ என்னமோ நமக்கு தெரியாது. பட் this vision of so many ragas, the big broader vision of raga we get from the compositions of Sri Tyagaraja and Dikshitar. And நம்ம என்ன நினச்சிக்கணுன்னாக்கா தியாகராஜ சுவாமி சொல்கிறாரு நினைக்கிறேன், அந்நியாயமும் செய்யக்கூடாதுன்னு. ஸோ நம்ம அந்த விஷயம் ஞாபகம் வச்சு, பிகாஸ் இப்போ காப்பி அகெயின் இன்னைக்கு காப்பிக்கு எப்படி அதுங்க அந்த பேருக்கே ஒரு விசேஷம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வி ஹேவ் மல்டிபிள் ஃப்ளேவர்ஸ் ஆஃப் காப்பி டுடே. சுமசாய கலர் ஃப்ளேவர் மாமி மென்ஷன் டு மீ உபாங்க காப்பி பாஷாங்க காப்பின்னு வச்சுட்டா நம்ம உப்பாங்க காப்பியா தான் இருக்கணும் ரெண்டுமே பாடுறோம். பட் அந்த அந்தரகாந்தாரம் காக்கல நிஷாதம் இல்லாமையும் ஒரு பாடம் இருக்கு. ஸோ காப்பி ஹேஸ் மல்டிபிள் ஃப்ளேவர்ஸ் டுடே. ஸோ அந்நியாயமும் செய்யக்கூடாது தியாகராஜ சுவாமி சொன்னது நினச்சிட்டு அந்தந்த பரம்பரை. ஆமாம், அது வேற. ஐயோ ஆமாம். ஸோ whenever we sing these compositions, சிலதெல்லாம் இட்ஸ் ரியலி கான் பியாண்ட் அவர் கண்ட்ரோல் நினைக்கிறேன். பட் ஸ்டில் nevertheless we have to keep all of this in mind, because இப்போ ஸ்ரீநீலோத்பல நாயகே திருப்பி சொல்கிறேன், அது ரொம்ப ரீதி கவுளே முதல்ல அவரோட பரம்பரை ராகத்தை முதல்ல சொல்கிறார். அப்புறம் பக்கத்தாத்து பரம்பரையும் அடுத்தது சூச்சகமாக சொல்கிறார். அது தேசிக பிரதர்ஷித சித்ரூபிணி நட பைரவேங்கிற நட பைரவேனே சொல்லலை. அது நம்ம நட பைரவேன்னு அவர் சொல்லியிருப்பார். நம்ம நினச்சிட்டு நம்ம நட பைரவி கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு அது பாடுறது. அண்ட் அகெயின் மாமிட்டு தான் ஆர்எஸ்ஜே மாமி, சுகுணா மாமி, கௌசல்யா மாமி எல்லாரும், சுமித்ரா எல்லாரும் கொஞ்சம் தி கேன் த்ரோ லைட் ஆன் திஸ் நினைக்கிறேன். ஸ்ரீராகத்தில் எசென்ஷியலி தெய்வத்தமே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். And to satisfy a raganga raga condition, was the Daivata introduced or something? Does it have a history like that? சீனிவாசங்கர் புக்கில் இந்த என்ன ஸ்ரீராக நாமகுசுமலையில் பதனி கொடுத்துருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். ஐ மே பி ராங். எப்போ பார்த்த மாதிரி எனக்கு ஒரு இடத்துல ஒரு பதனி ஆலத்தூர் பிரதர்ஸ் அவ பாடுறச்சே பதனி பாடுவா. இதில் நாமகுசுமலையில் பாடுறச்சே பாடுவா. அது அந்த இதில் இருக்குது, நோட்டேஷனில் இருக்குது. ஸோ பட் எந்திரோ மகானுபாவில் எங்கேயுமே நம்ம பார்க்கல. இல்லை. பட் ஸோ இங்கே ரொம்ப பரம மங்களகரமான சொன்ன மாதிரி அவரும் தீக்ஷிதரை ஒரு வேளை ஃபாலோ பண்ணுவோம் கொஞ்சம் எடுத்து இதில் வச்சிருக்கலாம். தியாகராஜ அது இல்லை, அவருக்கு தான் இந்த ராகங்கள் அவங்க அங்கே அந்த ஆத்துக்கும் வந்துட்டேன். Maybe, yeah. So, and thank you for a fabulous presentation, Amritha. And I seek all of your blessings for her. Thank you. Thank you all. We'll draw the curtain briefly to prepare the stage for the next lecture demonstration. Kindly bear with us. And those of you who are leaving, please remember, go downstairs and not remain in the lobby outside. Thank you.